ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி ஹப்ல எஸ்டிஜி கோல் 3 and 4ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஸோ அந்த சீரீஸ்ல இந்த வீக்ல நம்ம பார்க்க போறது என்ஹான்சிங் ஒர்க் பிளேஸ் வெல்பீயிங் இன்சைட் ஃப்ரம் ISO 45003. ஸோ இதுல நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க, என்ன வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன், ஆர் வி கோயிங் டு ஹேவ் அ ஃபுல் எசன்ஸ் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் a ஷார்ட் வெபினார் வேர் இட் வில் கிவ் மோர் அவேர்னஸ். ஒரு ISO 45003 அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அதுல இருந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆர் எனி இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்த அளவுக்கு அவங்களால அவங்களோட எம்ப்ளாயோட வெல்பீயிங்கை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும், ஹவு தே கேன் என்ஹான்ஸ் தேர் ஒர்க் பிளேஸ் வெல்பீயிங். ஸோ அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் வி ஸ்டார்டட் திஸ் வெபினார். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் 80% நீங்கள் கேட்டிருந்த கேள்விகளுக்கான ஆன்சர் வந்து யூ வில் பி கெட்டிங். ஸோ யூ வில் கெட் த ஆன்சர்ஸ் விச் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் இன் த கொஷின்ஸ் during registration. You will get the answer. If not answered, definitely we are having upcoming program, you will get the answers or you will get the clarity on this particular aspect, right? Okay, so importance of mental health at workplace, that is the first thing. That is around 10-15 minutes we will discuss. And integrating ISO 45003 with ISO 45001. So இந்த கேள்வி தான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க உங்க கொஸ்டின்ஸ்ல. So I have IS 45001. அப்புறம் இதுக்காக what is the reason I have to go for 45003? Okay, so அதுக்கு you will get a clarity before this okay, before the end of this webinar. Then there are a lot of wellness activity you can do. So அதுக்கான structured roadmap also we will provide. And finally, I hope many companies நீங்க உங்களோட ESG and sustainability-ல நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. By doing this kind of mental health wellness activity, how you can improve your sustainability reporting and ESG rating அப்படின்றதும் so endல நம்ம we will look into short. Okay, right. So without taking much time, let enter into the concept. ஸோ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல எங்களுக்கு ஒரு நிறைய கேள்வி என்ன வந்தது அப்படின்னா, இந்த மென்டல் ஹெல்த், சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த், அப்புறம் சைக்கோ சோஷியல் ஹெல்த், தென் எமோஷனல் ஹெல்த், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஓகே நிறைய லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். எஸ் அப்ஜித் சார், ஐ வில் ட்ரை டு கம்யூனிகேட் இன் யுவர் லாங்குவேஜ். டெஃபினெட்லி யூ வில் நாட் மிஸ் இட், ரைட்? டெஃபினெட்லி. ஸோ யா, ஸோ people are having a little bit stigma about what is mean by mental health, what is mean by psychological health, what is mean by emotional health. All are same or all are different. எல்லாமே ஒண்ணா எல்லாமே டிஃபரெண்டா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றது. So that is the first point or first part of the session. So basically what is mental health is, mental health is actually it is a very broader spectrum. Overall பார்க்கிறோம், mental health is basically focused on the individual on thinking, feeling and behaving in daily life. ஸோ அதாவது மென்டல் ஹெல்த்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு அம்ப்ரெல்லா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் பேசிக்கலி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ், மென்டல் ஹெல்த் சேலஞ்ச் ஆர் மென்டல் ஹெல்த் இல்னஸ் அப்படின்னா இட் டைரக்ட்லி மீன்ஸ் த கிளினிக்கல் ஹெல்த். இட் இஸ் கிளினிக்கல் டெர்மினாலஜி. கிளினிக்கல் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் மீன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் அண்ட் ஓவரால் மூட் ஸ்விங், மூடு வந்து ரெகுலேட், மூடு வந்து ப்ராப்பரா இல்லை, அண்ட் என்ன சொல்றது, இட் இஸ் நாட் கன்சிஸ்டன்ஸ், தே ஆர் அனேபிள் டு பேலன்ஸ். So basically mental health is a overall spectrum, overall umbrella, and it is influenced by multiple reasons. So adla major reason is biological, environmental and social factor. So basically mental health அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு umbrella, அதுக்குள்ள தான் வர்றது அடுத்தடுத்த psychological எல்லாமே. நம்ம ஒண்ணா பார்க்கலாம். So the first clarity is what is mental health. It is mostly focus on a broader spectrum of individual thinking, feeling and behave in their daily life. So emotional health is a part, is the ability to manage and express the emotion effectively. One, of course humans are having all emotions. Are they able to manage their day-to-day emotions or all kind of emotion? Let it be positive or negative. அவங்களுக்கு வரக்கூடிய நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான உணர்ச்சிகளை அவங்களால எஃபெக்டிவா ஹேண்டில் பண்ண முடியுதா? That is the part of emotional health. And it includes the self-awareness of emotion and emotional regulation. அதாவது எனக்கு என்ன உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் வருது அப்படின்றத பத்தி அவேர்னஸ், அது எப்படி என்னையோ மற்றவரையோ பாதிக்காம நான் எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படின்றது எமோஷனல் ஹெல்த். So mental health is a overall spectrum and emotional health is mostly focusing on the emotional management, including self-awareness and regulation. Then coming to the examples are the effect of poor emotional health indicators. ஒரு ஆள் எமோஷனலா கொஞ்சம் ஹெல்த்தா இல்ல, ஆர் அவர் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்கா இருப்பாரோ அப்படின்னு டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா, ஆர் யூ ஃபீல் யுவர் செல்ஃப், நம்மளே வந்து நம்ம எமோஷனலா ஹெல்த்தியா இருக்குமா இல்லையான்றதுக்கான லாட் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ்ல ஃபியூ இண்டிகேட்டர்ஸ். First is difficult in managing emotion or some kind of
criticism. ஸோ நம்மளை நோக்கி வரக்கூடிய அந்த கோபம், ஆக்ரோஷம், குற்ற உணர்வு, பொறாமை இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னா எஸ் தே ஆர் ஹேவிங் சம் மென்டல் ஹெல்த், ஐ மீன் சாரி, எமோஷனல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ். Then second point is normally common in a workplace, overreacting to the minor events or suppressing emotion. சின்னதா நடந்திருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில, ஏதாவது சம் ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கலாம் or maybe some event, but the people will overreact. See, recently these kind of things are happening everywhere, not only workplace, even in our personal life and family, okay, in social also. Overreacting to the minor issue with the high magnitude of emotion means, yes, there is a poor emotional health. It is an indicator. And persistent feeling of irritability, loneliness or overwhelmed, this also another indicator. ஓகே, எவ்வளவோ பண்ணணும் அப்படின்றதும் ஒரு ப்ராப்ளம் தான். எவ்வளவோ பண்ணியாச்சு, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன், எனக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு லோன்லினஸ், தனிமை உணர்வு, தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ பார்ட் ஆஃப் ஆர் த இண்டிகேட்டர் ஆஃப் புவர் எமோஷனல் ஹெல்த். இன்னபிலிட்டி டு ஃபார்ம் ஆர் மெயின்டைன் எமோஷனல் கனெக்ஷன் வித் அதர்ஸ். அதாவது எமோஷனால எனக்கு ஒரு ஆளை பிடிக்கல, ஓகே, மீன்ஸ் ஐ கெட் ஆங்கிரி வித் த பர்சன் ஆர் ஐ எம் நாட் சம்ஹவ் லைக் த பர்சன். Okay, so it is not about the person, it is about my emotion which stopping me to connect with other person. So என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்ச்சி மற்றவரோட பழகுறதுக்கு தடையா இருந்தது அப்படின்னா எஸ், அந்த இடத்துல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அர்த்தம். இட் மீன்ஸ் we have to focus. Emotional connection with others is very important for harmony and synergies, okay, our places. So these are the indicators for 4 emotional health indicators, right? Then coming to the third terminology, psychological health. It is basically overall functioning of cognitive and emotional process. அவங்க திங்க் பண்றது சரியா திங்க் பண்றாங்க, அதாவது அறிவுபூர்வமாக சிந்தனை செய்து செயல்படுவதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தடை. The inability or the barrier in thinking cognitively and taking action, that is called physical, okay, psychological health. Okay, it affect the memory, reasoning, problem solving ability, and also little bit of emotional regulation and adaptability. சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிந்தனை திறன், சிந்திக்கக்கூடிய திறன், இந்த செயல் சரியா தவறா, இந்த சூழ்நிலையில இதை பண்ணணுமா வேண்டாமா, இல்லை அதை பண்ணியிருக்க வேண்டிய த ஒர்க் விச் ஐ ஹாவ் டு டூ பட் ஐ ஃபர்கெட் இட் and there was some problem. It seems to be very small problem for others, but for me it is a big problem because I am unable to think cognitively. So that is the barrier or challenge in the psychological health, right? Then coming to the today important topic, psychosocial health or psychosomatic disorders, psychosocial risk. So இது எல்லாமே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒர்க் பிளேஸ்ல இட்ஸ் a biggest challenge. Okay, so before going to the definition, to understand very easily, I am going to show 2 pictures, but I am not going to use the case study for my explanation. I just want to take a reference of these 2 people. If you are very okay, active in social media, even social media active illana kuda, if you are working in industry, definitely you will know about these 2 people. The first one, okay, first person, you know that, so okay, she worked in one of the financial sector and during the work she died. The reason may be plenty, even we don't know the exact actual reason, okay, but it happened due to the work stress. That was the all people say. I also assume that is the due to the work stress or workplace stress. That is the one case study. The another case study which happened is recently, I hope no one might forget this face, Atul Shubhas. Again, I am not going deep into it, and he committed suicide, right? These are the 2 indicators I took. Now in 2024, why an organization, an individual, a family has to focus on all the mental, psychological and psychosocial health. இந்த ரெண்டுமே தான் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். எதனால ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்லையும் சரி வீட்லையும் சரி ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு நலம் அப்படின்றது, உளவியல் நலம், உணர்வு நலம் அப்படின்றது நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் தான். ஐ மீன் ஒரு ஸ்மால் ட்ரிகர் பாயிண்ட் தான் இது. So I am not going to talk about what the decision they took and all, but my intention or the webinar intention is, if at all there is a supporting system in the organization, if at all there is a proper understanding within the family, if at all there is a supporting system in the society to support a person on their mental health and psychological health and psychosocial health risk, then definitely okay, by this time we could have saved the person, right? அவர்கள் இறந்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே இல்லை. அந்த சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்றது தான் the overall objective of this webinar, right? Hope you are very clear with what I am talking about, and hope you are also following my perception, my view, right? Okay, fine.
So any questions or clarification we can discuss at the end, or you can use the chat box to share your question, whatever possible, and with our knowledge, and we will try to answer it, right? Okay. So as of now, to sum it up in 2 lines, there are multiple versions of the psychological health. People call it mental health, psychological health, emotional health, and psychosocial health. All are interrelated, but all need to be addressed separately. So means we have to give individual focus, right? So that's the point I'm saying, that focus or the supporting cannot or may not work at the extreme stage. It will work only in the preliminary stage. Okay. So as an organization, what we can do for this? So importance of PHS. PHS means psychological health and safety. So we are very familiar with the terms called OHS, occupational health and safety. So after 45003, we need to more talk about, okay, psychological health and safety at workplace, right? So psychosocial health risk, okay, risk, whatever it is. So what are the major reason which can cause a psychological health issues to the employees or the workers? Basically changing the environment. இப்போ ஒரு என்வரான்மெண்ட் சுச்சுவேஷன் மாறுறோம், லொகேஷன் மாறுறோம், டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஸோ சேஞ்சிங் த என்வரான்மெண்ட் கேன் கிவ் அ சைக்கோசோஷியல் ஹெல்த் ரிஸ்க். ஒரு இடத்துல மாறுறோம், இல்லை டீம்ல வந்து ஒரு டீம்ல இருந்து இன்னொரு டீமுக்கு அவங்கள சேஞ்ச் பண்றோம், அது மாதிரி லைக் எக்ஸாம்பிள். Then employee well-being is psychosocial risk significantly affect the mental health. ஓகே, அவரோட நல்வாழ்வு, வெல்பீயிங்னா நல்வாழ்வு, நல்வாழ்க்கை. ஸோ அதுல ஏதாவது ரிஸ்க் இருந்ததுன்னா சைக்கோசோஷியல் எலிமெண்ட். சைக்கோசோஷியல் எலிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு பர்சனோட ரிலேஷன்ஷிப்ல வரக்கூடிய challenge that may be with the person, maybe with the environment, or maybe with the society. That is psychosocial, okay, hazard or psychosocial risk. Okay. And organizational impact. இப்போ ஒரு இடத்துல ஒர்க் பிளேஸ்ல the people or majority of the people having psychosocial challenges or அதுக்கு ரிலேட்டடான ரிஸ்க் இருந்ததுன்னா definitely it affect the organization in absenteeism and high turnover rates, reduced productivity, customer complaint. ஸோ இது எல்லாமே வர்றதுக்கான சான்சஸ் ஆர் மோர். ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி அட் ஒர்க் பிளேஸ், ஓகே, மேபி caused by changing the environment, and it will affect the overall well-being of the employee, and to the maximum it will affect the organizational productivity, right? Okay, fine. Okay, yeah, I will, okay, this all already we discussed in a different view. So we will go to the psychosocial indicators. சைக்கோசோஷியல் எப்படி நம்ம எமோஷனல் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தோமோ, புவர் எமோஷனல் ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தோமோ, அதே மாதிரி வாட் இஸ் மீன் பை சைக்கோசோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ்? ஸ்ட்ரகிள் இன் ரிலேஷன்ஷிப் டியூ டு சோஷியல் என்வரான்மெண்ட். ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறது, லெட் இட் பி பர்சனல் லைஃப் ஆர் இன் ஆஃபீஸ், ஒரு டீமோட மிங்கிள் ஆகுறதுல வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ், அண்ட் ஃபீலிங் ஐசோலேட்டட் ஆர் அன்சப்போர்ட்டட் பை பியர்ஸ். எனக்கு சப்போர்ட்டே இல்லை, நான் மட்டும் தனியா இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங். அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், டிஃபிகல்ட்டி இன் அடாப்டிங் த லைஃப் சேஞ்சஸ் லைக் ஜாப் லாஸ் ஆர் பர்சனல் லைஃப்ல எனி ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூல வரக்கூடிய டைவர்ஸ், ஓகே, அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் புல்லிங். அவங்கள புல்லி பண்றது, கார்னர் பண்றது, இது தே ஆர் அனேபிள் டு ஹேண்டில் இட். ஸோ இது எல்லாமே சைக்கோசோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ், மீன்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங் சம் சைக்கோசோஷியல் challenges. Okay. So then impacted by the external stresses like financial instability or discrimination. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான். எந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சேலஞ்சஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் புவர் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் புவர் இன்கம், வாட் எவர். ஏன்னா recently industries are focusing on personal finance management. So நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல என்னன்னா they will give training on how to manage a company finance, but I'm happy to see now the many industries are starting to focused on personal finance. So ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். in 2024 ஒரு சம்பாதிக்கிறதுக்கு, ஒரு ஏர்னிங் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளோ அதிகமா இருக்கு. பட் ஏர்ன் பண்ண அமௌண்ட்டை எப்படி மேனேஜ் பண்றது, how to manage effectively, ஸோ அதில் தான் நிறைய பேருக்கு ட்ரைனிங் தேவை இருக்கு. ஸோ த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டபிலிட்டி இஸ் த காசஸ் ஃபார் ஆல் சேலஞ்சஸ். எல்லா டென்ஷன் ஆகிறதுக்கும் சரி, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்மூத்தா இல்லை, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ப்ராப்ளம், வாட் எவர் இருந்தால் கூட ஆரிஜின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி, ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஆல்,
there are very good finance self அவங்களா மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் எல்லாம் இருக்காங்க. பட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டபிலிட்டியில ஒரு பர்சன் மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னா தட் இஸ் a ட்ராப். அந்த ட்ராப்ல அவர் கண்டினியூஸா இருந்தாரு, அதுலேருந்து வெளியில வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணல, இல்ல அதற்கான சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் அவருக்கு அமையல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி எமோஷனல் ஹெல்த் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் சைக்கோசோஷியல் ஹெல்த் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆயிடும். In fact, I request all the industries, I hope many industries are focusing now. So, educating our employees on personal finance management, it is very, very important, right? So, these are the psychosocial indicators or poor psychosocial risk indicators, right? Okay. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த அதர் ஜென்ரல் காசஸ்? இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு சமுதாயத்தையோடையோ இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய நபர்களோடையோ ஒரு ஒரு இனிமையா பழகணும்னு இல்லை, ஒரு வேலைக்காக கூட பழக முடியல அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன காரணமா இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆல்ரெடி சொன்னதோட கண்டினியூவேஷன். ஸோ ஒர்க் பிளேஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம், ஏன்னா வேலையில பயங்கரமா டிமாண்ட் பண்ணலாம், சப்போர்ட் இல்லாம, லோ அட்டானமி. See, this is the one problem. Low autonomy also another thing, because they don't have any authority to take decision, but they will get blamed. அவனுக்கு எந்த டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்காது, ஆனா பிரச்சனை வந்து அவனை போட்டு அடிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும், சொல்லுவோம் இல்லையா, தட் இஸ் வாட் ஒர்க் பிளேஸ் ஸ்ட்ரெஸ். அண்ட் ஆல்ரெடி வி டாக்ட் அபவுட் த ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம். ஸோ ஹி மே ஹேவ் சம் டெப்ட், கடன் நிறைய இருக்கலாம், ஆர் எப்போ வேலை போயிடுமோ அப்படின்ற மாதிரி டவுட் இருக்கலாம், ஆர் தே வில் ஹேவ் சம் ஓகே இட் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் இன்கம், தட் இஸ் அ ரீசன். தென் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூ, ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனலா தே மெட் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம் ட்ராமா, ஃபேமிலி, டொமஸ்டிக் வைலன்ஸ், சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டியை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர். ஸோ இது எதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இஃப் அ பர்சன் ஹேவிங் ஆல் திஸ் திங், ஓகே, கைண்ட் ஆஃப் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் ஆர் சைக்கோசோஷியல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இஷ்யூஸ், டெஃபினெட்லி இட் வில் அஃபெக்ட் த ஆர்கனைசேஷன், ரைட்? தென் சம்படி கேன் ஹேவ் அ ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் இருக்கலாம், பிசிக்கல் ஹெல்த் சேலஞ்ச், சோஷியல் ஐசோலேஷன். ஸோ இது எல்லாமே ஜென்ரல் காசஸ் ஃபார் சைக்கோசோஷியல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி சேலஞ்சஸ் ஆர் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி சேலஞ்சஸ், வாட் எவர், ஆல் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட். பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் விச் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒர்க் பிளேஸ்ல இது எப்படி உருவாகுது? ஜென்ரலா சைக்கோசோஷியல் சேலஞ்சஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு, சைக்கோசோஷியல் ரிஸ்க் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஆர் மெனி ரீசன். பர்சனல் லைஃப்லேருந்து, ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து தேர் ஆர் மெனி ரீசன். சிறு வயதிலிருந்தே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அதுக்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்கலாம். பட் ஒர்க் பிளேஸ்ல எதனால இது வருது அப்படின்றதுக்கு திஸ் ஆல் த 10 ரீசன்ஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல் அட்டெண்டிங் திஸ், டெஃபினெட்லி யூ கேன் look after it, and if anything to be any action எடுக்கணும் அப்படின்னா definitely you can take. The first workplace challenges which causes the psychosocial health and safety risk is high job demand. ஒரு டீம் they know very well இந்த ஒரு ஒர்க்கை பண்றதுக்கு டெஃபினட்டா 3-4 people தேவை அப்படின்னா, பட் இஃப் there is lack of manpower, when one person has to do the work, that causes stress first, mental stress, then it can go up to any extent. Okay, then poor work life balance. See, work life balance now it has become a fancy word. அதுலயும் நிறைய ஒரு லைக் ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்பான ஐடியாலாம் இருக்கு. யூ கோ டு ஃபேமிலி அண்ட் ஸ்பெண்ட் 1 hour வித் ஃபேமிலி அண்ட் யூ வில் கெட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். இட் இஸ் நாட். ஒரு சில நபர்களுக்கு வீட்டுக்கு போனா தான் பெரிய பிரச்சனையே ஆகும். I'm just saying for a fun part, but that is the reality. So work life balance, it has purely depends on the individual. Some people may need 2 hours, some people may need 10-15 minutes, whatever it is. So let's not put into the standard template, but there should be a balance in personal relationship and professional relationship, or personal attention and professional attention. Okay, so adu kandipa subjective da ஒரு பர்சனுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். But here the point is, when there is no balance between work and life, it also causes the PHS, that is psychosocial health and challenges. Lack of autonomy that we saw, authority இல்ல, ஏதாவது எப்படின்னா whatever they want to do, they will ask you, go and discuss the person, take the approval. ஓகே, நீங்க இதை பண்ணிட்டீங்களா, யாரை கேட்டு இப்படி பண்ணிட்டீங்க? இஃப் எ பர்சன் இஸ் ரிசீவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஃபார் 100 times, டெஃபினெட்லி ஹி வில் பி அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ். ரோல் கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கலாம். சி, ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த ஒயிட் காலர், ஈவன் ஃபார் அ ப்ளூ காலர், இன் தேர் லெவல் தேர் ஷுட் பி சம் அட்டானமி, ஆர் தேர் ஷுட் பி சம் சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபார் தெம். அண்ட் டாக்ஸிக் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் மீன்ஸ் வாட்? காசிப்பிங், ஓகே, ஆர் ஒர்க் பிளேஸ் ஹைஜீன். நம்ம பர்சனல் ஹைஜீன், ஆக்குபேஷனல் ஹைஜீன்லாம் பார்த்துருப்போம். தட் இஸ் கால்டு ஒர்க் பிளேஸ் ஹைஜீன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். When more gossips about one person, then that is not a good environment. Okay, when someone is doing something for a fun part and someone will report to the top management, that is also not a good environment. That is also a unhygiene, okay, work environment. Okay, so ஒருத்தர் பத்தி அவருக்கு போட்டு கொடுக்கிறது, அவரை பத்தி இவருக்கு போட்டு கொடுக்கிறது, right? So this is all called toxic work environment.
எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க போறதுல they will have their own threshold, their own activity. பட் இந்த ஒர்க் பிளேஸ் இது எல்லாமே சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட். ஸோ டாக்ஸிக் ஒர்க் என்வரான்மெண்ட், ஜாப் இன்செக்யூரிட்டி. சரி, இன்னைக்கு தேதியில வந்து வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படின்றத தாண்டி பல ஃபேக்டர்ஸ் போயிடுச்சு. பட் சம்ஒன் if he always insecure about his job, then how he can work mindfully and how he will give a full productivity, full involvement? No. Correct. So job insecurity is a cause. Inadequate recognition. ஓகே, அவருக்கு அங்கீகாரமே கிடைக்கல, நான் பாட்டே ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி த டாப் லெவல் ஆர் மிட் லெவல், இன் ஆல் த லெவல். தென் ஆம்பிகுட்டி இன் ரோல்ஸ், கிளாரிட்டி இல்லை, யார் என்ன பண்ணணும்னு கிளாரிட்டி இல்லை. லேக் ஆஃப் சோஷியல் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் சப்போர்ட், அன்சேவ் ஒர்க் கண்டிஷன். ஓகே, அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பிளேஸே நாட் சேஃபு. டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் இன்இக்வாலிட்டி, டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு. அவர் அந்த ஸ்டேட்டு, இவர் இந்த ஸ்டேட்டு, ரைட்? ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ், எப்படி சொல்றதுன்னா, குளோபல் சிட்டிசன்ஷிப் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். See, definitely our identity is important, but I'm not saying that, I'm not saying no for that. But in a work environment, ஒரு effective-ஆ, productive-ஆ, ஒரு sustainable work environment இருக்கணும் அப்படின்னா, there should not be any discrimination or inequality. அங்க பொறுத்த வரைக்கும் there is only the role. I am manager, he is assistant manager, he is supervisor, that's it. Role தான், it is not about the person. So அது இன்னைக்கு is a very big challenge. That is இன்னும் பண்ண போனா cross culture-னு சொல்லுவோம். when two company merged together, ஒரு ஓகே, ஒரு ஜப்பனீஸ் கம்பெனியும் ஒரு யூரோப் கம்பெனியும் மெர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா there will be a cross cultural issues சொல்லுவோம். அது பெரிய இதுல. அதே விஷயம் இப்ப சின்னதா என்ன நடக்குதுன்னா, when a person from one state and coming to the other state and has to work as a team, when அதுக்கான என்வரான்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா it also causes challenges, right? So இது எல்லாமே ஒர்க் பிளேஸ்ல நம்ம சைக்கோசோஷியல் சேலஞ்சஸ் உருவாக்குறதுக்கான காசஸ். Hope you are with me, hope you are understanding what I am trying to explain here, right? Okay, so from here we will move towards what the standard say. So நீங்க சொல்லலாம், இது எல்லாமே தெரியுமேங்க, எல்லாமே நமக்கு இருக்கே, இது எதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்? ஆல்ரெடி ஐ நோ everything boss, so why I have to focus on some standard? Okay, இப்படி நீங்க சொல்லலாம். Or some people may say already we have a system and we give a incentive, we give lot of events, campaign. Yearly once we are taking them to a resort, 3 days they will enjoy. Okay, see what is the problem with the psychological health or psychosocial health risk la enna appadina, physical health risk, okay, risk is always visible. ஒரு ஆளுக்கு கையில அடிபட்டிருக்கு, காலில் அடிபட்டிருக்கு, இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that will be visible, அதை கண்ணால பார்க்க முடியும். பட் the psychological impact, psychological injury, that is not at all visible. அடிச்சாலும் வலிக்காத மாதிரி நடிக்கிற ஆட்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதனால என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டீங்கன்னா, they will show it in other angle, ரிவெஞ்சா மாறிடும். ஓகே, ஸோ த பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் சேலஞ்ச் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஃபீல்டுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இன்விசிபிள். அகைன் வாட் ஹேப்பன், த பீப்புள் நவ் தே வென்ட் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ட்ரை டு பிரிட்டண்ட் நத்திங் இஸ் ஹேப்பன். ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி நடிக்கக்கூடிய ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மீன்ஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு பேட்டர்னே மாறிடுச்சு. So that is the biggest problem here. So why we have to focus on psychological, psychosocial health and safety now is that is not visible, that is invisible. அது எப்ப தெரியும் அப்படின்னா, பெரிய ஒரு டேமேஜ் நடந்தா, when there is a catastrophic damage to him or to others or to the society, then அப்பதான் it will become a very big bomb. So that is the very big challenge. That is why we need a system. Okay, so what is the standard I am talking about? ISO45003, psychological health and safety at work. I like to share one small incident which happened recently. I went to the industry, ஒரு கம்பெனிக்கு போயிட்டு இருக்கேன். அங்க ஒரு பர்ச்சேஸ் பர்சன், ஐ டோன்ட் நோ எனிபடி இங்க பர்ச்சேஸ் கமர்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. The highest stress nowadays they are facing. Okay, அந்த பர்சன் போன்ல பேசிட்டு இருக்கார். That person is talking over phone. ஏதோ some material வரல, so he is having some material challenge, material ரீச் ஆகல. He shouting like anything. எதுல நான் புக் பண்ணிருக்கேன் அப்படிதான் கேக்குறேன். ஐம் சாரி டு யூஸ் த வேர்ட். நீ எதுல புக் பண்ணிருக்க? சர்ஃபேஸ்ல புக் பண்ணிருக்கியா, ஏர்ல புக் பண்ணிருக்கியா? ஓகே, அந்த பர்சன் சேயிங் சம்திங். அதாவது அதுக்கான எல்லார் வாட் எவர் ஹி செட், வாட் இஸ் தட், அந்த புக்கிங் ரிசிப்ட கொடுக்கறதுக்கு ஒன்னா எவ்வளவு நேரம், நான் எவ்வளவு நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ வித் ஹை ஸ்பீச் இஸ் டாக்கிங். யூ ஜஸ்ட் திங்க் இஸ் ஆஃபீஸர், இஸ் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட். All the suppliers will wait for his appointment.
ஓகே, பட் அந்த பர்சனுக்கு அந்த அளவுக்கு அத்தாரிட்டி, அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் படைத்த ஒரு நபருக்கு இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு ஹெல்த் எஃபெக்ட் உண்டு பண்ணும். Yes. So why I am sharing the incident? It is not only the top management is having more stress, the blue collars having more stress. No, எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. So that is why when you go as a systematic 45003 psychological health and safety at workplace, the first global standard giving practical guidance on managing psychological health and safety at work. I'm not going to give a full detail about 45003. Just ஒரு 5 பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்திருக்கோம். So maybe in future we will have a complete full session about ISO 45003, right? And most importantly, if you are already having 45001, 45001 இருக்கு அப்படின்னா it is very easy to integrate. அதுக்கான ரீசனும் நம்ம சொல்லலாம். Now what about ISO 45003 2021? இது ஆக்சுவலி எப்போ ஃபார்ம் பண்ணதுன்னா, எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் த பேண்டமிக், என்டையர் குளோப் we know that all our work life எல்லாமே பிஃபோர் கோவிட் ஆஃப்டர் கோவிட் கண்டிப்பா மாறிடுச்சு. we know that, right? So this was founded, okay, this was introduced in 2021. This exclusively focused on the psychosocial risk தான். So it emphasizes the psychosocial risk significantly impact the employee mental health, productivity, organization, resilience. So this standard focus on psychosocial risk, and it also give a solution of holistic risk management. Holistic risk management. So அது போறதுக்கு முன்னாடி what is in the holistic health? Normally health அப்படின்னா people will always relate with the physical health. It is not physical health, mental health, emotional health, financial health, family relationship health, social health, கரியர் ஹெல்த். ஏன்னா அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும், எனக்கு அடுத்தடுத்து எனக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் போயிட்டே இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஐ வில் கெட் குட் கேரியர். ஸோ அப்போ ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த் அப்படின்றதுக்கு தேர் ஆர் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. சிமிலர்லி ஹோலிஸ்டிக், ஓகே, ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் சைக்கோசோஷியல் அண்ட் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி ரிஸ்க். ஓகே, ஸோ பிசிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ரிஸ்கை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் இட் சேஸ். தட் இஸ் த பியூட்டி. We saw the case of Atul and other bank employee, right? So ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல மென்டல் ஹெல்த் போச்சு அப்படின்னா we can't do anything. Okay, okay, I think there are a lot of professionals also joined. My friend, lot of my psychological friends also joined in this webinar. Thanks for joining. So I hope, okay, so you will agree with me. Once the mental health issue reached a certain stage, then it is very difficult to cure. கியூர் பண்றது விடுங்க, அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ண முடியாது. ஸோ வேர் 45003 இஸ் அ ப்ரோஆக்டிவ் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் மென்டல் ஹெல்த். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் reactive, it always insisting on identify the risk early, assess the team. In fact, we do the HIRA, okay, hazard identification and risk assessment. அதில் நிறைய சேஃப்டி ரிலேட்டட் அசார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருவோம். And recently people are also working about ergonomical hazards also, superb. Along with that, we need to focus on psychological risk also. So that is proactive approach on mental health. Worker participation and consultation is very important. See, this is where most of the training fails. If the training, all the training now should be a learner centered. யாரு கற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கணும். It is not that I have a system, not the trainers knows everything. No. Even if we go training also, we always now everything changed and the traditionally முடிஞ்சிருச்சு now. So the worker participation and consultation in identifying the psychosocial risk, அதுக்கான சொல்யூஷன், இஃப் அட் ஆல் ஐ எம் கிவிங் சொல்யூஷன், இந்த சொல்யூஷன் அவங்களுக்கு ஆப்டா இருக்கும்னு கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் அவங்களுக்கு ஆப்டா இருக்கா, அதுக்கான ரிவ்யூ. தென் வாட் இஸ் லெவல், நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரோக்ராம் IS 45003 is insisting more. So worker participation and consultation from okay identifying and to the enhancing the overall well-being, right? Fine. Okay, so to say comparison with 45001 and 45003, OHS is 45001, PHS is 45003. 45001 physical safety and PHS is physical and overall well-being, mental health. Okay, and hazard in occupational health and safety is tangible hazard, which is visible hazard like machinery and spill, trip, falls. But in psychological health and safety, it is intangible because our mood எப்படி இருக்குன்னு உள்ளதான் தெரியும், வெளியில தெரியாது. That is 45003, right? Control measures for occupational health and safety, we can give PPEs, engineering control, ergonomic design, whatever we can give physically. But for a psychological health and safety, counseling, mindfulness program, there are many things to do. அதை நான் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்லைட்ல நான் கவர் பண்றேன். There are many action we can do for psychological health and safety. Okay, right? So this is the okay, what do you call this? The objective of 45003 and how it interrelate with the 45001. Right.
So now this slide is very important. A separate PHS, psychological health and safety. ஏன் OHSல இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, see whatever I mentioned here in green color, that is the positive side of occupational health. Whatever I measure, okay, listed in red color, that is the challenges or deficiency in that particular standard. OHS means 45001, PHS means 45003, right? So in 45001, what is the advantage is it reduces the physical assault. Yes, definitely. It also complies with the legal compliances. நம்ம இருக்க factory acts இருக்கு, அதுக்கு we have to follow. Then tangible improvement. How many accident reduced from last year to this year? எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கேஸ் இருக்கு, எவ்வளோ நியர் மிஸ் கேஸ் இருக்கு, எவ்வளோ இன்ஜுரி வந்து இப்போ வந்து கம்மியாக இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் மெஷரபிள் அவுட்கம். இது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் 45001. தென் வாட் இஸ் த டெஃபிஷியன்சி அப்படின்றது என்னன்னா, இட் இஸ் ஒன்லி லிமிட்டட் டு பிசிக்கல் ரிஸ்க். செகண்ட் இஸ் cost, okay, involvement, cost intensive means ஏதாவது ஒரு machine guarding or something we have to implement, lockout tagout system, many things. So it need more investment. அது ஒரு challenge. And most importantly, and in Indian industry perspective, always the safety aspect considered as a reactive approach. I am not saying எல்லா கம்பெனியுமே reactive பண்றாங்கன்னு சொல்ல, but majority considered or majority witnessed as a reactive approach. நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுல ஆக்ஷன் எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் எக்ஸிஸ்டிங் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி சிஸ்டத்துல இருக்கு. அகைன் ரெண்டுமே வேணும். both are required, both are having the positive and negative side of it. Then coming to the PHS, by this time you might have read it, but I will try to give my own point. Psychological health and safety or psychosocial health and safety is a holistic approach. Why unsafe acts are happening? And I think industrial people, you are well aware about behavioral based safety. So if you improve the behavior of a person, the safety culture of the industry will improve. But where the behavior has come from? The behavior has come from mental health. So if a person is having a strong mental health, emotional health, and psychological health, then definitely he will show only the safe act only. But without focusing the internal, from where the safe or unsafe act coming from, focusing only on the behavior, that will not going to give an effective control, right? That is why actually that why BBS concept is not working well in the industry is only focused on behavior is not a right or complete solution. Unless otherwise the mental health of a person is strong, definitely, I mean, so without the strong mental health, we can't expect any safe behavior from any person. Maybe to the particular situation, he may act as a safe action, but in reality, he may not. சூப்பர்வைசர் இருந்தாதான் ஒழுங்கா பண்ணுவாரு, சிசிடிவி கேமரா இருந்தாதான் ஒழுங்கா பண்ணுவாருன்னா, அகைன் இட் இஸ் ரியாக்டிவ் அப்ரோச் or it is administrative control, but it is not the holistic, correct? So that is why. So holistic approach, proactive measure, then improves work culture. Then psychological health and safety லையும் நிறைய சேலஞ்ச் இருக்கு. It is subjective in nature. Okay, again I know many HR and safety team அருமையா அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. They work very hard to give a top notch training or coaching system, but it again matter to person. Subjective in nature. நீங்க என்னதான் உலகத்தரம் வாய்ந்த ட்ரைனிங் கொடுத்தா கூட எடுத்துக்கிறவங்க தான் எடுத்துப்பாங்க, எடுப்பாதவங்களுக்கு விட்டுருவாங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ இட் இஸ் வேரி ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். ஸோ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? we have to give a multiple option. So I will come to that. What is a multiple option? Then stigma around mental health. இப்போ நம்ம இனிஷியலா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? we saw initially what is mental health. All are having confusion. இல்ல இது mental, even with my perception, I shared some idea now. That also some people may agree, some people may not. So there is a stigma always between around mental health. சடனா கோவப்பட்டாருன்னா அவர் வீக் அப்படி சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we have to analyze. ஸோ அதாவது ஒரு சைனை வச்சு let us not come to a conclusion, let us not judge any person. அதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ ஸ்டிக்மா அரௌண்ட் த மென்டல் ஹெல்த். காம்ப்ளெக்சிட்டி இன் இம்ப்ளிமெண்டிங். We have to approach blue collars differently. We have to approach mid-level manage differently. We have to focus white collar differently. அது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம், right? So why I am sharing this is not easy to implement any system with the people, but especially in the PHS system is little challenging. So before implementing, we have to work a lot of things. We have to work up a lot of things. We have to discuss with the top management what is their commitment
If you are a mid-level person, you can project anything. But if the leadership is not having commitment, there is no possibility to take next step. Correct? So top managementல அந்த ஒரு ஒத்துழைப்பு இல்லை அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போக முடியாது. But fortunately, all top management are very serious. Okay, I know many people are now working with the sustainability. Okay, and the sustainability work பண்றப்போ now the BRSR report actually today, sorry, yesterday, பிஆர்எஸ்ஆர் செபிலேருந்து ஒரு லெட்டர் ஹஸ் கம். ஐ ஹோப் சேஃப்டி குரூப்லன்னா நீங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணிருப்பீங்க. யாரெல்லாம் அட்டன் பண்றீங்களோ we will try to share that letter. So now they are made it mandatory that they have to support in the submit 24-25 in the financial year-க்கு all the listed firms 1000 industry has to submit their BRSR report. In the BRSR report-ல there is a principle number 3, well-being of the employee, that says what is your activity in improving the employee well-being. Okay, right. So that is the part. So entire country also now focusing on, or India also focusing on sustainability part. In the sustainability part, well-being is the biggest challenge, because environment is a very big challenge. But என்ன problem அப்படின்னா இந்த ESG, environmental social governance-ல the biggest important focus where we have to give is social. Because when social pillar is very strong, when person is very strong, they will take care of the environment. When the person is very strong, they will take care of the governance. ஏன்னா ஒரு மனிதன் தான் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் அஃபெக்ட் பண்றது ஆர் நல்லபடியா வச்சுக்கிறது, ஒரு மனிதன் தான் கரப்ஷனை கிரியேட் பண்றது ஆர் கண்ட்ரோல் பண்றது. ஸோ நவ் கமிங் டு த லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட். இப்போ என்னோட வெல்பீயிங்க்கு நான் என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா இப்போ நிறைய இடத்துல என்ன பண்றாங்க, டிரைவர்ஸ்க்கு மட்டுமே அந்த பிசிக்கல் ஸ்ட்ரெச் எக்ஸசைஸ் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு இருந்தது. இப்போ அது எல்லா லெவல் பீப்புள் ஆல்சோ, ஆல் லெவல் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் நவ் ஸ்டார்டட் ஃபிட்னஸ் ஆக்டிவிட்டி. எஸ்பெஷலி ஐ எம் விட்னஸிங் இன் சென்னை, மெனி கார்பரேட் டூயிங் எக்ஸலன்ட் job they are doing it on improving the fitness. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இஸ் marathon. சென்னையில் every Sunday there are many places marathon is happening. So it's creating a healthy habit of taking their fitness to the next level. Running 5 km, 3 kilometers also இருக்கு, 3 km, 5 km, 10 km. In fact, I myself going to complete my 50th run on January 5th in Chennai. I have already completed 4 half marathon, 21 km and 45 10 km marathon. The 5th January 5th பண்ண போறது 50th என்னோட 5th 21 km run. So industries are focusing. So அதுல என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, along with that you please join our country movement called Fit India movement. If you already know, if you are in track, very good. Otherwise please take action from today. It also for the physical well-being, it also for the mental well-being, it also for the social well-being. So what is the Fit India movement? I'll give you a short. In 2019, central government has started this movement, means every Indian should involve in any one sport. And the sports la join பண்ணி every day they have to practice for 1 hour with more fun, with more enjoyment. So that is the motto of the Fit India movement. இதுல ஆல்ரெடி ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாமே இதுல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்க. Now it is open for industries also. You can visit their website, Fit India movement. You can register if you are a company. Okay, you can register in Fit India movement. Okay, you can showcase your activity. Yes, from my company every quarter people are going for run, their health are improving. You can show the social proof. And the interesting part is government will give a Fit India movement certification. So அரசாங்கமே கொடுக்குது. Okay, so you can get more detail. So this also will helpful for the people. This also will helpful to take care of your ISO standard. In case if you are working with the ESG or sustainability in the social pillar, this will give you a strong rating. ஓகே, ஸோ ஆளும் நல்லா இருக்கிற கம்பெனி நல்லா இருக்கு, சொசைட்டியும் நல்லா இருக்குது, ஐ எம் ஆல்சோ கெட்டிங் குட் ஸ்கோர். ஸோ தென் வாட் நாட். பட் ப்ளீஸ் ரீட் இட். இஃப் யூ நீட் எனி சப்போர்ட், okay, you can contact us. And we HSC Hub, we associate with 3 wellness partners, fitness partners, Smart 7 and so we are having 3 in Coimbatore, Trichy and Chennai. So if you want any support for this Fit India movement activity, definitely we can do that. So industries can focus on this. So எதுக்காக ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா, there is a commitment. நிறைய கம்பெனில என்ன அப்படின்னா, okay, I'm not talking about all, they will start something but they won't consistently do.
And they don't consistently do that paper only with some selected department persons only. But when you communicate with the world, social media போட்டுட்டீங்க, உங்க வெப்சைட்ல பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க, you have created a poster and you declared our company is joined with the Fit India movement, then if you communicate something to the world, that is not only communication, that is commitment you have to do. உலகத்துக்கே ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அது சொன்னது கிடையாது, கமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஆல் கம்யூனிகேஷன் டு த வேர்ல்டு சொசைட்டி இஸ் கால்ட் ஓகே கமிட்மெண்ட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கமிட்டட், டெஃபினெட்லி யூ வில் டூ, டெஃபினெட்லி இட் வில் அட்ராக்ட் ஆல் த பீப்புள். ஓகே ரைட். ஸோ யூ கேன் check it in case இதுல ஏதாவது sometime என்ன ஆகும் அப்படின்னா this Fit India movement sometime this website is not allowing some corporate, so there is a email ID in the Fit India movement website. You can send a mail, definitely they will revert back to you. So this one you can start as a well-being activity where you can integrate with your ISO. Okay, and before that what okay you have to do, you have to update your ISO 45001 policy on the class 4.1.2 la you will be already having occupational health and safety risk la potirpinga. Along with that you need to just amend, we are going to identify the psychological health risk also. Avlodhan, that is the one change neenga pannittingana entire manual will change. So you need not to go for a 45003. 45003 க்கு போகணும்னே அவசியம் இல்லை. If you have the all infrastructure, you can plan, or you can take the essence from 45003 and you can just make a little amendment in 45001. Then you are in the moment. You are in the process of taking care of mental health of your employees. So this was the statement in a sustainability, correct? Healthier planet, healthier people, healthier business. Okay, right. Let's see. So where என்னென்னலாம் activity பண்ணலாம் to the industries, right? So this is another activity where you can create a campaign or training called ISO 45003 on mental health is emotional competency at workplace. இது என்ன அப்படின்னா, in order to take care of emotional health, we need not to learn full about emotional. If you want to become a consultant, you can go to a psychology course, or you can become, or நீ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க, என்ன வேணும் அப்படின்னா ஹவு டு மேனேஜ் மை எமோஷன் அட் ஒர்க் பிளேஸ், சிம்பிள். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப்ஸ் யூ கேன் கிரியேட். அண்ட் வி ஹேவ் எ வெரி குட் மாடியூல் கால்டு எமோ சென்ஸ். அதாவது எந்த ஆங்கிள்னா எமோஷன் ஆல்சோ இஸ் எ சென்ஸ். உணர்ச்சிகளும் ஒரு அறிவு தான். அந்த அறிவை சரியாக பயன்படுத்தினா நம்மளால எமோஷன் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். தட் ஓகே, தட் கான்செப்ட் வி ஹேவ் almost we did a 12 session in Chennai. That's working very well. So emotional competency and workplace will improve the mental health of the employees, right? At least they will ask for help. Second is pre-material கவுன்சிலிங். திருமணத்திற்கு முன்னாடி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆலோசனை. இதெல்லாம் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தா சிரிக்கக்கூடியதா இருக்கலாம். பட் நம்ம 2024 இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் அடுத்த ஒரு 10 இயர்ஸ்ல நம்மளுடைய அந்த மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ நோ தட் நவ் சிங்கிள் பேரண்ட் ஆர் இன்க்ரீசிங், right? Maybe there may be some valid reason, but 80% is the momentary. அந்த எமோஷனலை மேனேஜ் பண்ண முடியாம சைக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் இல்லாம நடக்கிறது அதிகம். ஸோ counseling for marriage is very important. I can say that is the requirement now. See, because Chennai, like people will be working, they will be okay coming from smaller town, வெளியூர்ல இருந்து வருவாங்க, வந்து ஒரு 5 வருஷம் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் they will focus only on the work. சடனா மேரேஜ் ஆகிறப்போ they don't know what is female. ஒரு பெண் என்றால் என்ன, அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும். அகைன் ஃப்ரம் ஸ்மால் டவுன்ல இருந்து சிட்டில வந்தா வாட் இஸ் த சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதற்கான கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும், ரைட்? ஸோ when a person has got a right counseling, they have to manage their personal life and work life. அதுக்கான கவுன்சிலிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ரீ மெட்டீரியல் கவுன்சிலிங்னா திருமணத்திற்கு முன்றான ஒரு ஆலோசனை, எப்படி பிரச்சனை தான் மேனேஜ் பண்றது, அவ்வளவுதான். யூ கேன் ஸ்டார்ட் எ செல், எமோஷனல் கவுன்சிலிங் செல். ஸோ தட் இஸ் அனதர் இனிஷியேட்டிவ், ரைட்? ஓகே, அவுட்பவுண்ட் ட்ரைனிங், அப்கோர்ஸ் இது நிறைய பீப்புள் நிறைய கம்பெனிஸ் பண்றாங்க. எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைனிங் வித் மோர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் டீம் பாண்டிங் ஆக்டிவிட்டி. திஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ் த மென்டல் ஹெல்த். ரெசிலியன்ஸ் ட்ரைனிங். Resilience, what is the difference between outbound training and resilience training? So outbound training is more of fun activity to understand the concept. Resilient training has to test the willpower. In fact, Chennaiல கூட there is surfing இருக்கு. Scuba diving also is an experiential learning training. In fact, the first time I heard, I was also surprised.
ஓகே, ட்ரக்கிங், இது எல்லாம் ஒரு மனிதனோட வில் பவர், ஸ்ட்ராங்கான வில் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான ட்ரைனிங். தட் ஆல்சோ யூ கேன் பிளான் இஃப் ரெக்வயர்ட், ரைட்? அண்ட் தெர் இஸ் a மைண்ட் சேஃப் ஆடிட். ஸோ இப்போ மைண்ட் சேஃப் ஆடிட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் மென்டல் ஹெல்த் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி எப்படி இருக்குன்றதுக்கான ஒரு இன்டர்னல் ஆடிட். யூ யுவர் செல்ஃப் யூ கேன் டூ, ஆர் யூ கேன் ஹையர் த எக்ஸ்பர்ட், ஸோ தட் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ தே வில் கோ டு த கேன்டீன்ல சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட பேசுவாங்க, ஆர் தே வில் டூ த சர்வே. Or you can take, if anybody doing MSc psychology, they are looking for the project, you can hire them, you can give this project, they will do, definitely they will do well. Mind safe audit is a one initiative you can take to improve the mental health. And employee assistant program. So employee assistant program எல்லா கம்பெனில இருக்கு. Have you audited it? You can do it internally or externally. I have all the assistance program, but how effective it is? So effectiveness is not only the questionnaire, post questionnaire. Effective is on the transformation or what they are looking more. So in the audit you can start. Okay, then especially on the women safety side, emotional safety for working women. நம்ம எல்லாம் நிறைய கொடுக்குறோம், பாஷ் பத்தி அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம், we are giving the self defense techniques training, but how they have to be emotionally resilient at workplace. So I'm not talking about women empowerment here, that is different. A lot of NGOs are there to do, but I am talking about working women. So emotional safety for working women. Okay, so adu you can focus, right? Diversity, equity, okay, equality irukku, sorry, diversity, equity and inclusion, DEI, very important concept. If you are a multinational company, if you are having already DEI policy, very good. If you are a smaller organization having 500 600 people, if you are not aware of the DEI, and please start, because women's safety is a very big topic in India. But what is the negative consequence is all women are empowered, but what about men? Okay, லைட்டர் பார்ட்லாம் இல்லை, சீரியஸான பார்ட்டு தான் இது. ஸோ விமனுக்கு எல்லாமே எம்பவர்மெண்ட் பண்ணியாச்சு, பட் வாட் ஹேப்பன், இட் மேக் மென் சப்மிசிவ். ஓகே, ஸோ அப்போ மென் சேஃப்டிக்கு என்ன இருக்கு? எஸ், தட் இஸ் DEI, பாஷன் இருக்கு, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட். அதுல விமன் மேல ஏதாவது நடந்துச்சு அப்படின்னா விமன் கேன் கிவ் கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் either விமன் ஆர் மென். பட் மென்னுக்கு அது மாதிரி நடந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பஞ்சாயத்து பண்றதுக்கு யார் இருக்கா? இஃப் சம்திங் ஹேப்பன் டு மென், ரைட், there may be some local complaint committee, but DEI will take care of the men safety also. See, POSH is the government requirement for women's safety. Definitely it is working well. But men safety யாரு பார்க்கணும்? அரசாங்கம் பார்க்கலன்னா company has to take care. So diversity, equity, inclusion, it is not only men, for all safety, for all conflict and addressing. So what I am trying to say is here, இது மாதிரி ஒரு different niche topic where normal focus இல்லாத டாபிக்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, and people will get, okay, I have some supporting system, right? நீங்க பாருங்க, இப்போ அதுல் கேஸ்லயே கூட, if our கம்பெனில, see I'm not talking about this company, I'm just saying my idea, if there is a supporting system, சடனா பாக்குறாங்க, அப்துல் சுபாஷ் பாக்குறாங்க, he is not well, he is not good in mood, somebody call, hey, what happened, what is the problem, you want any support, you want any legal support, or if you want to take leave, you take leave. அத மாதிரி சொல்றதுக்கு ஆள் இருந்தா by this time he may not commit suicide, correct? Okay, so இது எல்லாமே will try to improve their mental health. And I am very happy that many companies are now having this kind of technological assistance, right? Well work mobile app. So அந்த ஒர்க்ல வெல்னஸ் பத்தி எல்லாமே அவங்க ஆப்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். So they can read it, they can listen to that podcast, they can take the training courses. Or there is a FitMind corporate learning studio. These two are the HSC Hub product. Now we are working on it. From January next 2025, we are releasing it. That is a corporate e-learning studio where it will be, you want physical health, you want to improve the fitness, you want to improve the body, you want to take care of the nutrition, all resources this e-learning platform will provide. So this is one of the supporting system. And wellness power hour is like a weekly mastermind. You can also do it in your corporate, or you can also ask for help. So இது என்ன அப்படின்னா வீக்லி ஒரு 1 hour மாஸ்டர் மைண்ட். சி இப்போ என்ன அப்படின்னா எவரிபடி டிராவலிங் இட் செல்ஃப் டேக் 1.5 to 2 hours, and ஒர்க் ஆகுது 9 hours ஆயிடுது, அகெயின் கோ பேக் டு ஹோம், இட் டேக்ஸ் another 2 hours. ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் டைம் டு லேர்ன், தே டோன்ட் ஹேவ் டைம் டு இம்ப்ரூவ் தெம்செல்ஃப். ஸோ அப்போ கார்பரேட்லேயே ஒரு ஆன்லைன்லயோ இல்லை ஆஃப்லைன்லயோ ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் எவரி வீக் ஆர் பை வீக் யூ கேன் டிசைட். See, இதுல ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனா எதிர்பார்க்க வேண்டாம். You can just start. Even you need not to hire external also. Whenever I go for the training to all companies,
Everybody having a yoga master, having a psychologist, so you can use their help. So every week or bi-weekly, you can give a mastermind on how to take care of the mental health and nutrition consulting. Okay. Wellness partnership program. I hope every company having your occupational health center. Okay, here I like to ask one question, or I like to add one point. Whether your occupational health center people, let it be doctor or the medical staff, are they visiting your shop floor is very important. உங்க ஆக்குபேஷன் ஹெல்த் சென்டர்ல உள்ளவங்களுக்கு ஷாப் ஃப்ளோர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னே ஒரு ஐடியா இல்லைன்னா டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் சம்திங் சீரியஸ்லி மிஸ்ஸிங். You can make a habit monthly, sir, சும்மா போயிட்டு வாங்க. You just walk around the shop floor. You will understand how people. ஏன்னா the disconnection between the shop floor and occupational health and safety is not integrated, correct? So அப்போ அது மாதிரி wellness partner if you have, please train them also, mold them also. So it will give a very clear idea about, okay, in case, see, personal physical injury we have first aid. What about the first aid for mental injury? Mental injury means somebody, okay, shouting at high pitch, somebody is shivering, okay, ஒரு மாதிரி அப்படியே வீக்னஸா, நர்வஸ் வீக்னஸ் மாதிரி பதற்றமா இருக்காரு, ஆங்ஸைட்டில இருக்காரு. What is the first aid for them? So that we need to plan, right? Then night shift working health management. I tell you, sir, if you are in a manufacturing industry, night shift health management is a very important empower strategy to improve a person well-being, and especially on rotatory shift. 3 ஷிஃப்ட்ல ஒர்க் பண்றாரு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நைட் ஷிஃப்ட்ல அவரோட கல்ச்சர், அவரோட ஹேபிட் எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கணும். ஸோ நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க்கிங் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் கேன் பி another campaign, right? Lastly, very importantly, functional fitness. எர்கனாமிக்ஸ் இருக்கு, ஜிம் ஒர்க் அவுட் இருக்கு, யோகா இருக்கு, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். அது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவல். இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வித் ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட் கான்செப்ட் வேர் within 10 to 15 minutes of the workout you can sustain your regular function. Means working, sitting for a long time, walking, climbing on the ladder, bus ஏறி போகணும், ஜென்ரலா பண்ணணும். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸ் இஸ் த பேஸ். இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸ் மேல கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா then you can build other things. So you can focus on this also. So there are many things இருக்கு sir. There are many activity, many options, okay, many ideas, many campaigns are there. But if you put in your policy, ISO45003 policy, slowly you can take 1 year or 1.5 year time. Slowly you can try to implement one by one, and most importantly, measure it. Okay, நாங்க எல்லாம் மாரத்தானுக்குலாம் அனுப்புறோம். Everybody is running. What is the result? Definitely there will be a result. You can digitalize the health system. You can monitor the health 3 months once or 6 months once. Somebody may have the diabetic or pre-diabetic. அவங்க ஒரு 4 ரன் 5 ரன் கண்டினியூஸா ஒரு மாசத்துல 2 ரன் 3 மாசம் 6 ரன் ஓடிட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தேர் மெட்டபாலிசம், அந்த எக்ஸ்ட்ரா வாட் எவர் த ஃபேட் எல்லாமே பேர்ன் ஆயிருக்கும். ஸோ அவங்க ஹெல்த் கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். இஃப் யூ மெஷர் இட், யூ ஜஸ்ட் கீப் எ ரெக்கார்ட். ஸோ ஃபார் ஆக்டிவிட்டி இஸ் குட் திங். மோட்டிவேட்டிங் த எம்ப்ளாயீஸ் அவர் பெனிஃபிட் ஆகுறாரு. பை மோட்டிவேட்டிங் த எம்ப்ளாயி அவர் பெனிஃபிட் ஆகுறதால யூ கேன் ஆல்சோ ஷோ அஸ் எ ரிப்போர்ட் டு யுவர் சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் யூ வில் ஆல்சோ கெட் ரெகனைஸ்ட். அண்ட் நாட் ஓன்லி தட், நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் சொன்னதுல பல விஷயம் நடக்குமா நடக்காதா, இட் மேபி டவுட்ஃபுல்லாக கூட இருக்கலாம் உங்க மைண்ட்ல. பட் இஃப் இட் புட் சம் சீட், ஓகே, இப்படிலாம் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ட்ரிகர் வந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி we are happy for that. So thank you very much for your full attention.